compartiendo lo que a él le ha ayudado literalmente a tener éxito para que tú también lo puedas tener. Ayudarme a recibir como se merece, señores, con el número 1, a mi amigo, socio, señores, Alex Morton. ¡Let's go, señores, con el chat número 1, fueguitos! Cabel D, ¿está por aquí, mi hermano? Vamos a tener que estar traduciendo. Señores, let's go, que explote este chat. Wow. You guys gonna make me, yeah, let me get my camera. Okay. Wow. What's going on, everybody? What's up? Adrian, super excited to be here with all of you. I just want to say I'm so grateful for all of you. You guys have so much energy, so much passion, so much enthusiasm for success, and it makes me happy to be here today on Sunday. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, solamente quiero deciros lo emocionado y lo contento que yo estoy de este domingo poder estar con todos vosotros, y la verdad es que me encanta toda la pasión que vosotros tenéis. And listen, we got to give it up right now to all of the amazing chairman leadership in this organization. There are too many to name, but I know we just broke a brand new Chairman 50. I know Mr. Briongos is knocking on the door of Chairman 100. Fran and Adrian and just so many amazing leaders in this group, in this organization that I am so proud. I'm so proud to know, to call my friends, and I just got to say I'm so grateful for every single one of you. So guys, hit 222 in the chat box to show some love to the chairmen. 222. Así que, chicos, vamos a poner 222 en el chat para dar la bienvenida a todos los chairman, darle las gracias de corazón. Iván Briongos, casi nuevo chairman 100, Albert Ferrer, nuevo chairman 50, Fran, Adrián, Richie, todos los chairmans de España. Albert, un 222 en el chat. Wow. Live on the Zoom call. So guys, I just want to say, super fired up and excited about everything going on in our company. Every day we're growing, we're getting better, and we're exploding all over the world. Wow, chicos, estamos muy emocionados con todo lo que está ocurriendo en la compañía. Cada día estamos creciendo, estamos explotando y estamos muy emocionados con todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. I got to say, I've been doing this now for almost 10 years. It'll be 10 years in February, and I've never seen something quite like this in my entire career. The energy, the passion, the enthusiasm, the money people are making, the lives that we're changing. You guys right now are a part of history in I Am Mastery Academy. Nobody has ever done what we are doing, and nobody has ever done what we're about to do. So be grateful, feel blessed, and get ready to excel your business to the next level. Wow, chicos, la verdad es que yo llevo 10 años en la industria y nunca he visto todo lo que está ocurriendo aquí. Todo se está yendo al siguiente nivel. So, today I'm going to give you guys a little bit of insight on really the physical side of building the business, and also how to get spiritually involved with the idea of success. When I was 21, I had no money. I was broke. I was doing the wrong things with the wrong people. And then I came across some information that completely changed my life. Wow, así que, chicos, yo os voy a compartir un poquito la parte física y también la parte espiritual del negocio. Todo cambió gracias a la información. So listen, right now, it all starts with the decision. People say, well, what's the secret to success? What's the secret to making it happen? What's the secret to changing my life? Step one, before we even get into the actual strategies of building the business, step one is you got to make a personal decision with yourself, for yourself. And you got to say, you know what? This is where I'm going. This is who I'm going to become. This is my vision. This is where I'm headed, and nothing's going to stop me. Así que, chicos, antes de nada, lo primero que tú tienes que hacer es tomar una decisión personal. Ese es el secreto, una decisión personal de decir, yo voy con todo, realmente quiero cambiar mi vida, y todo está en una decisión. And listen, a lot of you guys are in Europe, Spain, Portugal. Some of you guys might be in South America. Listen, for the 2,000 people on this call, I want you to understand something. There is nothing you don't have that Ivan Briongos, that Adrian has, that Fran has, that all of the amazing leaders in your organization, there is nothing that you don't have that they have. You have exactly the same talent, the same skill sets, and the same abilities to create success in your life.
Chicos, las 2000 personas que estamos en esta llamada tenemos las mismas habilidades y todos tenéis las mismas habilidades que cualquier chairman, que Albert, que Iván, que Adrián. Tenéis exactamente las mismas habilidades y So you just got to, number one, make a decision. So take 10 seconds and decide where you're going to be. Where are you going to be? Okay, December 31st, 2020. I want you to set a goal right now, and I want you to declare where it is you're going to be. Okay, December 31st, 2020. Así que chicos, lo primero de todos es tomaros 10 segundos para tomar una decisión. ¿Dónde queréis estar el 31 de diciembre de 2020? Una decisión. Chairman 10, una decisión. And Ferry, and Albert, all these amazing leaders, guys, I knew them when they weren't making money. I knew them when they were struggling, okay? I met Albert, the guy was making, $600 a month, but they made a decision and they said, you know what? This is my goal. This is where I'm going. This is who I'm becoming. So I want you to set a goal right now and post it in the chat box, what level you are going to be, you are at December 31st, 2020. I want to see it. I want to know where you're going to be. Chicos, yo quiero ver lo primero en el chat, ¿dónde vosotros vais a estar el 31 de diciembre de este año? Y yo conocí a Fernando, a Ferry, a Albert, cuando ellos no estaban haciendo la cantidad de dinero que están haciendo a día de hoy. Yo conocí a Albert cuando él estaba haciendo $600 al mes. Así que ponedme por el chat dónde es que vais a estar vosotros el 31 de diciembre, que lo quiero ver. Okay, so now that you made, so step one, for those of you taking notes, step one, decision. Step two, I got to set a goal. Step three, we got to make a blueprint. We got to make a plan. We got to find the right mentor. We got to find the right person that we're going to follow in order to create success. Vale, chicos, así que punto 1 para aquellos que toman nota, toma una decisión. Punto 2, ponte una meta. Punto 3, hazte un plan y busca un mentor. Okay, so number 3 is a question. Here it is. Who do you listen to? Right? Who do you listen to? Who do you take advice from? Who's your coach? Who's your mentor? Who is the person guiding you? Who has your ear? You've got to make sure that you are listening to the right person when it comes to building this business. Así que chicos, punto 3, un plan y un mentor. Te hago una pregunta y apúntala, por favor. ¿A quién escuchas? ¿Quién es tu mentor? Tienes que asegurarte de esa persona que te da consejos, esa persona a la que tú estás escuchando, tiene los resultados que tú quieres. Así que una pregunta, ¿a quién escuchas? Okay, so again, and I'm gonna write this down. I'm gonna write this down as well. Okay, so I don't miss anything. So number 1 is decision. Así que chicos, yo incluso voy a escribir esto para no perderme nada. 1, decisión. Number 2 is set a goal. Number 2 is set a goal. Ponte un objetivo, una meta. Okay. Number 3 is blueprint and the mentor. All right. So you got to decide, hey, I'm going to listen to Ivan Briongos. I'm going to listen to Albert Frey. I'm going to listen to Fernando Monero. I'm going to listen to Alex Morton. I'm going to listen to Ivan. I'm going to listen to people that have the results in which I desire. Okay. You got to make sure you are listening to somebody that has already proven, all right, they know exactly how to create success. Así que chicos, punto 3, un plan más un mentor. Tienes que escuchar a Iván Briongos, tienes que asegurarte de tomar la decisión de escuchar a Albert Ferrer, a Richie, a Adrián, a Fran Terriza. Simplemente tú pregúntate, ¿esta persona tiene los resultados que yo quiero? Okay, and so the mentor is your upline P1, P2, Chairman 10, Chairman 25, Chairman 50, right? Now the blueprint on the physical side, I'm going to tell you exactly what you got to do every day, to build your business. Okay, what do you need to do physically every day to make sure your goals get attracted to you at a rapid rate? Así que chicos, el mentor ya lo tenéis, es vuestro P600, P1000, P2000, P5000, Chairman 10, Chairman 500, eso ya lo tenéis. Ahora yo os voy a compartir la parte física, el plan de acción. Okay, so when I wake up in the morning, right, I don't grab my cell phone and start scrolling through. I don't start scrolling through, Instagram and Twitter. I don't watch President Trump on Fox and CNN. I don't do any of that. When I wake up in the morning, number 1, I go into prayer. All right, so I go into prayer and gratitude. So write those down. Prayer and gratitude when I wake up. Vale,
Chicos, cuando yo me despierto, lo primero que hago no es coger el teléfono y ponerme a bajar por social media, ver Instagram, ver Twitter, ver al presidente Trump en la CNN, ver las noticias. Yo no hago nada de eso, no toco mi teléfono en los primeros 30 días. Y apuntad estas 2 palabras porque es lo que yo hago cada mañana. Lo primero, rezar. Lo segundo, gratitud. Okay, and then I'm going to affirm my goals. There's a chapter in Think and Grow Rich called auto-suggestion. Okay, it's what you tell yourself. Okay, so I'm gonna auto-suggest to myself my goal, the goal that you wrote down in step 2. I'm now going to say that in present tense. So I'm going to say, I am so happy and grateful now that I've helped 1,000 people hit $10,000 a month in income by December 31st, 2020. Whatever your goal is, I'm so happy and grateful now that I'm making $2,000 a month, December 31st, 2020. Whatever your goal is, right? You gotta affirm it, and I want you to speak it, and I want you to speak it with passion and conviction, so you actually believe the words that are coming out of your mouth. Vale, chicos, lo primero, cuando me despierto, rezo y tengo gratitud. Lo segundo, afirmo mis metas. Hay un capítulo llamado Autosugestión en Piensa y Hágase Rico que habla de que tú afirmes tus metas. Lo que yo hago es ese mismo objetivo, esa meta que yo he puesto en el número 2, lo reafirmo cada mañana. Tú tienes que hablarte y afirmarte con estas afirmaciones con convicción, con pasión. And you might be saying, yeah, it's easy for you. It's easy for you living in Miami in a penthouse with a Rolls Royce and all, and you know, making a lot of money. It's easy for you to say these things. Guys, this is what I did when I was 21 and I was broke. I was living with 3 other guys in a small apartment in Arizona. I woke up. I thanked God for another day. I thought about the things I was grateful for. Okay. And then I got my goal. And my goal back then was, I'm so happy and grateful now that I've earned $1 million by my 25th birthday. And I would see it and I would speak it and I would hear it. And I would see it and I would speak it and I would hear it. And eventually I believed the words that were on my goal card. Así que chicos, a lo mejor vosotros estáis diciendo, claro, eso es fácil para ti ahora que estás en la penthouse, ahora que tienes el Rolls Royce fuera, ahora que eres famoso, no. Pero no, chicos, esto es lo que yo hacía cuando yo tenía 21, no tenía dinero y estaba viviendo en el mismo apartamento que mis amigos, en la misma casa y sin dinero. Yo me despertaba, daba las gracias a Dios por otro día y reafirmaba mis goals, mis metas, que con 25 años yo haría mi primer millón. Okay, now the next step is, okay, I went into prayer, okay? I went into gratitude, right? I just affirmed my goals. Now obviously, you know, you're gonna drink some water, you're gonna eat a healthy breakfast, maybe you're gonna go do a little bit of workout, but I'm talking about building the business. The next thing you're gonna do is you're gonna get into work. You're gonna get into work. So I wanna talk about what that is. Vale, chicos, así que lo primero cuando me despierto, rezo, tengo gratitud. Lo segundo, afirmo mis metas, autosugestión de piensa y hágase rico. Lo tercero, normalmente puedes beber agua, puedes desayunar, pero no estamos hablando de lo que tú haces por tu salud, sino también lo que tú haces por tu salud financiera. Y el punto 3 es darle, es crear, es trabajar. Okay, so what is that work? What does that look like? Okay, I want you to write this down. The work tomorrow begins with the preparation tonight. The work tomorrow begins with the preparation tonight. Así que chicos, ¿cuál es el trabajo? Apunta esta frase. El trabajo de mañana empieza con la preparación de esta noche. El trabajo de mañana empieza con la preparación de esta noche. So last night, before I went to sleep, I knew I had a call at 11 a.m. with Zane Khan. I knew that I had a couple of follow-ups and 3-way calls in between. I knew I wrote down Ivan Briongos team call, okay, at 2 p.m. for me, 2 p.m. I know that I have a call tonight at 9 o'clock with Nicola Palacios, okay, and I have a podcast interview thing at 9:50 tonight. So last night, I went to bed knowing exactly what I had to do today to make today a success. So the work you do tomorrow starts with the preparation tonight. El trabajo que tú haces mañana empieza con la preparación que tú haces esta noche. Yo anoche ya había preparado todo mi trabajo de hoy. Y os lo voy a decir, yo a las 11 de la mañana, a las 11 a.m., tenía mi primer Zoom de equipo. Luego
entre ese Zoom y el siguiente tenía bastantes llamadas de seguimiento. A las 2 p.m. tenía un Zoom con Iván Briongos. A las 9 p.m. tengo un Zoom con Nicola Palacios. A las 9:50 una entrevista para un podcast. Entonces yo ya tengo mi día planeado desde anoche. Planifica tu trabajo de mañana esta noche. Okay, so the work. What is the work? What do we do in this business? Well, we gotta attract new customers into this business, right? So how do we do that? Well, step one is you're going to prospect at least 10 people a day. Okay, so you're gonna build 10 new relationships, 10 new genuine friendships. You're gonna ask questions. You're gonna get to know people. You're gonna ask them, hey man, where are you from? What are you going to school for? Where do you live? What are you excited about? What are your favorite sports teams? What kind of music do you like? Right? You're not going to talk about business, right? You're going to build genuine relationships and friendships with 10 personas a día, 10 people a day. Vale, chicos, así, punto 3, el trabajo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es atraer nuevos clientes, prospectar 10 nuevas personas, pero no solamente eso, sino crear nuevas relaciones. ¿Y eso cómo se hace? No se hace hablando del negocio, se hace haciendo preguntas, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿De qué equipo eres? No es hablando de negocios, sino construyendo relaciones. Okay, so you're going to prospect 10 people a day. Then you're going to move these 10 people, these 10 qualified prospects, you're going to then move them to presentations, right? Zoom, opportunity, webinars, okay? There are probably 30 of them going on every day inside of this company. You have an amazing system. You have amazing leadership in this organization. Get the information, understand when the calls are, and then get those prospects onto the presentation. So number 1 is prospect. Number 2 is presentations. How many a day? I would say 5. I would say 5 presentations a day if you're serious about knocking out 10 grand a month. Okay, if you're serious about 10 grand a month, you can do 5 presentations every single day. Así que chicos, el primer paso es prospectar, el segundo es presentar. De las 10 personas que tú estás entablando una relación por día, el objetivo es moverlas a una presentación, a un Zoom. Probablemente dentro de esta compañía habrá mínimo 30 Zooms de presentación por día. Tu único objetivo es tú saber cuántos son. Así que el punto 1 dentro del trabajo, prospectar, y el punto 2, presentar, ¿vale? Si tú eres serio de terminar el año haciendo 6 cifras, 10.000 euros al mes, si tú eres serio, entonces el objetivo es 5 personas que vean la información cada día. Okay, so you're going to prospect, you're going to present, you're going to have communication with your leaders, you're going to have communication with the prospects that you need to follow up with. You're gonna have communication with whoever your mentor is, whoever your upline is, whoever's teaching you and coaching you and training you, right? You're gonna stay around the fire. Okay, that's what you're gonna do physically every day. Starting tomorrow, now you know what you gotta do when you wake up. Now you know tonight before you go to sleep, you're going to plan out Monday, Sunday night. So then Monday can be an effective day for your business and your life. Así que chicos, para que tu semana sea efectiva, para que tu día sea efectivo, planifícalo la noche anterior. Ya sabéis cuál es el primer paso, prospectar. El segundo, presentar. El tercero, comunicarte con tus líderes, con tus seguimientos y también con tus mentores. Chicos, habla con la gente con la que estás en el negocio, mantente cerca del fuego y planifica por la noche al día siguiente para que el día siguiente sea lo más productivo posible. Okay, so that's the physical side. Now the spiritual side, all right, I really want you to pay attention to this because I believe that 95 to 99% of you achieving what you want has to actually do with the spiritual side. You know, when I was in Barcelona, not even 2 months ago, I sat down with Ivan Briongos, his amazing girlfriend, Albert Ferrer, Richie, Ferry, a couple other people there. And we talked about the spiritual side of success, okay? Because that is where you have breakthroughs. It's through the spiritual side of success. Así que chicos, esa ha sido la parte física, ¿vale? Ahora vamos con la parte espiritual, lo que yo realmente creo firmemente que es entre el 95 y el 99% del éxito y de tener una meta y cumplirla. Cuando hace 2 meses yo estaba en Barcelona y me senté con Iván Briongos, con Noelia Sanabria, con Richie, con Ferry, estábamos hablando de la parte espiritual. También lo habla Tony Robbins, es ahí donde hay un breakthrough, es ahí donde hay un rompimiento, un salto cuántico.
And I can tell you that these leaders that I've worked with now for, I believe over 3 years now. I met Ivan Briongos when he was $1,000 a month, I think, maybe 2K. I think $1,000 a month. Adrian, same thing. Albert was $600 a month. Their first Barcelona launch event, I remember I was in the room with these guys. And I knew, even though their check might have been $600 a month, $1,000 a month, I knew that their spiritual side, okay, was set way higher. Like Ivan Briongos, dude, chairman for him it was done before he even signed up in this company in the spiritual side, right? So you've gotta, what I'm gonna share with you is the most important information you can have when talking about success. Because if this isn't right over here, the other stuff I just talked about, it's not gonna click for you. Así que chicos, de nada sirve la parte física si tú no tienes la parte espiritual también al día, ¿vale? Hace 3 años, cuando yo fui al lanzamiento de Barcelona, recuerdo que Iván Briongos era P1000, Adrián Andújar era platino 600, Albert Ferrer era platino 600, pero ¿sabes qué? Que dentro de Iván, dentro de Adrián, dentro de Albert, espiritualmente, ellos estaban mucho más alto. Iván Briongos, antes de entrar en IAM, su espiritualidad ya decía que él era Chairman 10. Así que chicos, esta información espiritual es muy clave porque si no la parte física no va a hacer el clic. So the first thing is our thinking, okay? We've got to make sure our thinking and our thoughts, okay, are in alignment with what it is we desire. So we talked about your goal. Say your goal is $10,000 a month. Now, if your goal is 10 grand a month, we got to make sure your thinking is also at $10,000 a month. So you got to be constantly thinking about not your reality, about the future, about the vision, about your imagination for a better life. You've got to be constantly living, okay, in the future mentally. Así que chicos, apuntad esto porque lo vamos a enumerar en la parte espiritual. Número 1, ¿qué piensas? Que tus pensamientos estén alineados con tus objetivos. Tu objetivo son $10,000 al mes, entonces tu pensamiento debe estar alineado y pensar en ese nivel de $10,000 al mes. No pensar en tu realidad, sino en el futuro, en la visión. Vive en el futuro, que es donde tú estás vibrando. Vive en el futuro, vibra en el futuro y lo vas a traer a tu presente. Okay. So what does that mean? Well, that means if you're living in Barcelona, if you're living in Portugal, if you're living in Madrid, okay, and you're living in a negative house with people in poverty, maybe you come from a family where money was always an issue and it was always talked about, you got to be able to take yourself out of that situation mentally and place yourself in more of an abundant level of frequency. I'm going to talk about how to do that. But my point is this, this is the quote, you can't let your present circumstances and reality dictate where you're going to be down the road in the future. Chicos, apuntad esta frase porque es la clave. Tú no puedes dejar que tus circunstancias actuales dicten tu futuro. Tu presente, las circunstancias de tu presente no pueden dictar tu futuro, ¿vale? Así que chicos, ¿qué significa? Significa que si tú vives en Barcelona, en Madrid, en Majada, en Málaga y tú vives en una casa con negatividad o una casa donde la cultura es de que el dinero escasea, que el dinero siempre es un problema, sácate de ahí, piensa y vibra en abundancia. Okay, and the way we get our thinking proper, right, we have to work on our belief system, and our belief system, it's created by 3 things. I'm going to cover those 3 things really quick, okay? So our thinking is dictated by our belief system, and our belief system is now created by these 3 things. Vale, chicos, así que todo esto viene de la creencia, ¿vale? Así que, chicos, ¿cómo tú cuidas tus pensamientos? ¿Cómo tú vibras más alto a nivel de pensamiento? ¿Cómo? Trabajando en tus creencias. Okay, so our belief system, number 1, is created by our words. Okay, so the words that we speak, the words that we hear, the words that we see, all right, all of these things go in to our belief system. So we got to make sure our words are in alignment with our goals, dreams, and desires. Así que chicos, punto 1 de cómo tú puedes trabajar tu conciencia. Lo primero es que tu realidad es creada a través de las palabras. ¿Qué palabras? Las palabras que hablamos, las palabras que escuchamos
y las palabras que vemos. Todo ello está creando nuestro sistema de creencias. So what do I mean by that? I mean, you can't speak fear, doubt, anxiety, worry. You have to speak abundance, health, wealth, love, happiness, success, impact, income, okay? You cannot speak about I am stuck or I'm unhealthy or I'm sick or no one wants to join my team. You got to be saying, I'm so happy and grateful now that I'm a success. I'm so happy and grateful now that I'm helping people all over the world. I'm so happy and grateful now that I am, respected in this company, respected in this organization for impacting other people's lives. You have to speak with words what it is you desire to occur inside of your life. Así que chicos, no hables de estar estancado. Recuerda que tus palabras crean y moldean tu sistema de creencia. No hables de estar estancado, no hables de cosas malas, no vibres en miedo, en escasez. Vibra en abundancia, habla en abundancia, en amor, en dinero, en cosas que a ti te mueven. Recuerda que si tú dices estoy estancado, entonces estás estancado. La clave es tú decir estoy tan feliz y agradecido ahora que estoy atrayendo gente de éxito. Estoy tan feliz y agradecido ahora que soy abundante. Estoy tan feliz y agradecido ahora que estoy haciendo 6 cifras en daily. Vibra en aquello que tú quieres. So number 1 is the words. Number 2 now is the images. So now with our words, we're speaking it, we're hearing it, right? Now we have to be able to see it. So our mind thinks in pictures. Our mind thinks in pictures. So you got to make sure you're seeing the correct pictures, both with your human eyes and then your spiritual eyes right here. Okay? So what do I mean? I mean, whatever car you want, put it on your wall. Whatever house you want to live in, put it on your wall. Whatever your goal is, put it as a screensaver on your cell phone. Whatever kind of money you want to earn, you need to print out that digit, write yourself a blank check, and then put it all over your house. This is what I did when I was 21 years old. I put the Rolls Royce on the wall. I put the $1 million on the background of my cell phone. I put the Porsche Tower where my neighbor Anwell and Carol G lived 1 floor down, Maluma's 1 floor up. I saw this in my mind when I was broke and didn't have any money. You can do the exact same thing. Así que chicos, ¿cómo trabajas tu sistema de creencias? El punto 1, recuerda, son las palabras. El punto 2 son las imágenes. Nuestra mente piensa en imágenes. Así que tú tienes que tener en imágenes aquello que tú quieres. ¿Quieres el coche? Tenlo en imágenes. ¿Quieres el rango? Tenlo en imágenes. ¿Quieres la casa? Tenlo en imágenes. Eso es lo que yo hacía cuando yo estaba en mi casa con mis amigos, casi sin dinero, con 21 años. Yo tenía el Rolls Royce en la pared. Yo tenía la casa donde yo vivo, la Porsche Tower de Miami, en la pared. Ten en cuenta que yo ya me estaba visualizando con vecinos exitosos y mi vecino de arriba es Maluma y mi vecina de abajo es Karol G. Okay, so words, images, and then experiences. Okay, you got it right now because of Corona. You probably can't go test drive a car. You probably can't go to $1 million neighborhood. But when this whole thing's done, if you're in Barcelona, man, you need to go find out where the FC Barcelona football team lives. And you need to go look at Messi's house. You need to go see, you need to go see where these guys live, what kind of cars they drive. You need to go experience what success is. Whatever you desire, you've got to go experience it. In the physical world, so you can get attached to it and connected to it at a spiritual level, and then you're going to attract the things that you desire. Así que chicos, recuerda, 1, palabras, 2, imágenes, 3, para trabajar tu sistema de creencias son las experiencias. Tú tienes que experimentar eso en lo que tú quieres vibrar. Por ejemplo, si tú vives en Barcelona, en Madrid, vete a donde viven o al neighborhood, al barrio donde está viviendo Messi, al barrio donde vive Sergio Ramos a lo mejor, y tú debes experimentar esos sentimientos de abundancia. Recuerda, si tú experimentas y tú tienes dentro ese sentimiento a través de experiencias, entonces tú vas a atraer a tu mundo físico. Okay, so right now, something that I do is I go on, okay, Drake's my favorite artist, singer, rapper, right? So I go on to YouTube and I take virtual tours of his brand new house in Toronto, and I go through the house mentally on the computer and I experience it as if that's my closet, that's my house, that's my kitchen, that's my dining room table. Those are my cars, right? So I'm having an experience in a dream home. I'm having an experience by building a car
on the internet and picking the exterior, the interior, the wheels. I'm building the dream on a computer, and I get to experience it, okay, at a spiritual, vibrational level. Que chicos, eso yo también lo estoy haciendo a día de hoy, recuerda, son principios de éxito. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi artista favorito es Drake, el rapero, el cantante número 1, y yo lo que hago es irme a YouTube y me miro un tour de su casa y me siento como si esa fuera mi casa, y yo empiezo a diseñar. Este es el salón que yo quiero, esta es la cocina que yo quiero, esta es la sala de juegos que yo quiero, este es el garaje que yo quiero. Por ejemplo, también sirve que yo ahora mismo estoy construyendo mi coche virtual. En mi ordenador yo estoy construyendo un coche. ¿Cuáles son las ruedas? ¿Cuál es el interior de cuero? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el motor? Lo estoy construyendo en un ordenador y así lo experimento yo. Okay, so words, images, okay, and then emotional experiences, okay? So now, I might be here right now talking to you, but my mind is in 2022. My mind is on a private jet with AM on the tail. My mind is 1,000 chairman tens by December 31st, 2020, in which created $1 billion company in the profession, okay? So I might be here with you in reality, but spiritually, my mind, I'm over there, up 2 years down the road, up here. Así que chicos, a lo mejor yo estoy aquí en el Zoom delante de las más de 2.000 personas que somos actualmente, pero yo en mi mente estoy en 2022. Yo estoy ya visualizando un jet donde pone AM en la cola. Yo estoy ya visualizando una compañía que está en el $1 billón. Para mí, en mi mente, yo ya vivo en una realidad donde hay 1.000 chairmans. A lo mejor yo ahora mismo estoy aquí físicamente, pero mi mente está en el 2022. Okay, you got to be able to build in your imagination, okay, the person you desire to become. So you need to build it from the point of, okay, $10,000 a month, I am now that person. How is that person going to walk, talk, eat, act, drink, speak, confidence levels? Okay, how is that? If I'm at $10,000 a month right now, I gotta act like $10,000 a month right now. Así que, chicos, chicas, vosotros tenéis que construir en vuestra mente la persona que tú quieres ser. Construye en tu mente la persona que tú quieres ser. Si tú quieres estar haciendo 10.000 euros al mes, $10.000 al mes, entonces hazte estas preguntas. ¿Qué haría yo si estuviera cobrando 10.000 euros al mes? Porque tú ya eres esa persona. ¿Cómo actuaría si estuviera haciendo ese ingreso? ¿Cómo hablaría si estuviera haciendo ese ingreso? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué nivel de confianza yo tendría? Así que, chicos, recuerda, experiencias emocionales es el punto 3. Visualízate en tu mente como la persona que tú quieres ser y simplemente pregúntate qué yo haría si ya lo fuera. Okay, so you got to build it in your mind of exactly what you want to design, whatever you want, because here's the truth, you guys. Every single thing in this world was created in the mind of somebody else. There's nothing you can show me that just showed up. Every single thing, from this company to a MacBook computer or an iPhone, this t-shirt, this wallet, Ivan Briongos' car, you know, everything was created in the mind. So your success is therefore first created in the mind, 100%, not 99%, 100%. Así que, chicos, construye en tu mente lo que quieres. Recuerda que todo en este mundo, antes de ser creado, ha estado en la mente de alguien. Todo en este mundo, antes de estar físicamente, ha estado en la mente de alguien. El smartphone, el ordenador, Zoom, todo ello ha estado en la mente de alguien. Un iPhone, los coches, todo antes ha sido visualizado, imaginado y ha estado en la mente de alguien. Por eso, el primer paso y lo más importante es que tu éxito será creado primero en tu mente. So it's very simple, all right? I've made a decision. This is where I'm going. Point blank, period. So what you now need to do is now you made the decision, right? Now you have to erase all plan Bs. Like there cannot be a safety net for you to fall back on. Well, if I don't make it, I can go back to school. If I don't make it, my mommy's gonna let me sleep in her house. If I don't make it, you know, my girlfriend's rich, she's gonna pay all my bills. If I don't make it, I can go be a dentist. You have to eliminate the plan Bs from your life. So the only way you can go
is forward. The only place you can go is right here, is in front of you. It's 1 foot after the next, 1 foot after the next, 1 foot after the next. There is no plan B when it comes to success. Así que chicos, es simple. Tomo la decisión, ahí es donde voy. Punto. No hay plan B, elimínalo. Quita los plan B de tu mente. No es si no funciona, a lo mejor pues me vuelvo al súper. No es si no funciona, a lo mejor me pongo a estudiar. No es tengo un plan B, me mantiene mi novia. Quita eso de tu cabeza, no hay plan B. Elimínalo, toma la decisión, ahí es donde voy, punto. La única opción es ir hacia adelante. Paso tras paso tras paso. Okay, so again, decision, I made the decision. Number 1. Number 2, this is my goal. You write it down. You write it down. I'm so happy and grateful. Now that I am earning $10,000 a month by December 31st, 2020, I'm so happy and grateful. Now that I've helped 1,000 people hit $10,000 a month by December 31st, 2020, right? So decision, you set your goal, then you find your mentor, you find your coach, and then you listen to that person. You listen to the people that have proven results that you can see and you can touch, and you say, all right, they know what it is they're talking about. I'm going to listen to them. Bien, chicos, vamos a ir al cuadro un poco desde fuera. Punto 1, recuerda, tomo la decisión. Punto 2, meta. Punto 3, un plan de acción y busco un mentor que tenga lo que yo quiero. Punto 4, recuerda, de nada te sirve lo anterior si el cuarto no lo aplicas. Escuchar a ese mentor y asegúrate de que tu mentor tiene aquello que tú quieres, no solamente en su imaginación, sino también físicamente. Escucha y aprende de un mentor, una persona que ya ha pasado por aquello que tú vas a tener que pasar para que tu proceso sea más corto. Okay, every day I'm going to prospect 10 people. Every day I'm going to do 5 presentations. All right? Every day I'm going to promote the next leadership training. I'm going to promote the next opportunity presentation. I'm going to stay busy. I'm going to stay productive, and I'm going to stay effective every day in order to build my business to where I want to go. Así que chicos, volvemos al plan. Recuerda, cada día paso tras paso, prospecto 10 nuevas personas. Asegúrate de que se conectan a la presentación. Si tú vas en serio, 5 personas mínimo al día estarán viendo la presentación y luego conectándose a algún Zoom privado contigo. Asegúrate de tener cada pasito haciéndolo a cada día para que tú puedas tener los mejores resultados y puedas aplicar esto. Okay? And now on the spiritual side, okay, I'm going to work on myself because I know that my thinking creates my world. So I'm not going to allow negativity into my mind. I'm not going to watch the news. I'm not going to talk to negative people. If my parents are telling me about coronavirus and how everybody's dying, I'm going to tell them to stop talking about it because it's not that I don't care. It's that I can't control that. So I'm not going to think about that. If you can't control something, don't think about something. You have a limited amount of time every single day. Only spend time thinking about things you have control over. Chicos, tenemos tiempo limitado. Tú tienes tiempo limitado en tu día. Solamente dedica tu tiempo a aquellas cosas y a pensar en aquellas cosas que tú puedes controlar. Así que punto 1, me despierto, rezo, tengo gratitud. Punto 2, afirmo mis objetivos a través de la autosugestión y no permito la negatividad en mi vida. No escucho la negatividad. Yo no escucho Trump, yo no escucho la CNN, no estoy mirando Instagram porque hay negatividad. Chicos, solo me centro en aquello que yo puedo controlar. Si mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano me están hablando del coronavirus y cómo todo el mundo está en el hospital, etcétera, yo no me centro en eso. Yo les digo que si pueden parar, por favor. No porque no me importe, sino porque yo no lo puedo controlar. Así que tú céntrate en lo que tú puedes controlar. Instead of listening to the negative, because listen, if there was something positive, it's not going to make the news because people just want to see car crashes. They don't want to see anything. They don't want to see positive. They want to see negative. That's what sells, right? So you got to say, instead of tuning in to that negativity, I'm going to tune into positivity. I'm going to go to Instagram and I'm only going to follow people that inspire me to become more. I'm only going to follow people that are going to help me become greater, achieve success. I'm going to follow the people in this company that have the results that I want so I can get positively influenced. I got hiccups, I'm sorry. To take control of my life. Vale, chicos, así que
Antes de nada, os voy a decir un pequeño secreto que todos lo sabemos, pero lo positivo no está en las noticias. Las noticias nunca ponen nada positivo porque a la gente le gusta, a la gente se entretiene y a la gente le gusta ver negatividad. Siempre hay accidentes, siempre hay cosas negativas. La televisión no te cuenta cosas positivas porque a la gente le gusta ver cosas negativas. Segundo, Instagram, tú no puedes elegir si ser influenciado o no, pero sí puedes elegir qué te influencia. Así que, por ejemplo, en Instagram solamente sigo a gente que me inspira, solamente sigo a gente que me lleva donde yo quiero estar. Así que, chicos, la influencia no puedes decir si soy influenciado o no, porque siempre lo serás, pero sí que puedes elegir qué te influencia, así que tú decides qué te va a influenciar. Reduce lo negativo, aumenta lo positivo. En Instagram siga a personas que te aporten. You know, I was on a call the other day with my mentor, and I asked him, I said, hey, Bob, I got a question. What do you think about everything going on in the world right now? You know, what do you think about coronavirus right now? What do you think about everything happening right now? Así que, chicos, yo el otro día estaba en una llamada con mi mentor, que no es nada más y nada menos que el señor Bob Proctor, y estaba en una llamada privada con él. Y yo le pregunté, oye, Bob, ¿cómo es que tú te sientes? ¿Qué opinas tú respecto a lo que está ocurriendo en el día de hoy? ¿Qué opinas tú respecto al coronavirus, respecto a toda la actualidad? You know what he said to me? He said, you know, I don't think about what's going on in the world. I don't think about coronavirus. You know why? He said, I can't control it. I can control that just like I can control the weather tomorrow. So I'm not going to spend my time thinking about something I have zero control over. ¿Y sabéis lo que me dijo, chicos, cuando yo le preguntaba a Bob Proctor el otro día? ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas respecto al coronavirus, respecto a la actualidad? ¿Sabéis lo que dijo? Dijo, ¿sabes? No opino, no pienso qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque no lo puedo controlar, igual que no puedo controlar el tiempo. Así que literalmente no dedico mi tiempo a centrarme en cosas que yo no puedo controlar. So, decision, hey, I made the decision for success. I don't care what anybody got to tell me. This is who I am. This is where I'm going. This is what I'm becoming. Number two, I'm setting a goal. Hey, I'm so happy and grateful now that I am my goal, and I'm going to affirm it every single morning I wake up. I'm going to pray. I'm going to be in gratitude, and then I'm going to affirm my goals every single day I wake up. The first thing that comes out of my mouth is, I am so happy and grateful now. And I'm going to affirm my goals. Every day, I'm going to prospect. I'm going to present. I'm going to promote. And every day, I'm going to work on my spiritual growth. I'm going to read the right books. I'm going to write the right things down. I'm going to listen to the right information, okay? And I'm going to capitalize every single day of my life. Así que, chicos, lo primero, tomo la decisión. Punto. Ya está tomada la decisión. ¿Cómo yo me quiero ver a final de año? Punto. Empiezo a actuar como si ya fuera real para mí. Lo segundo, una meta. Estoy tan feliz, agradecido. ¿Ahora qué? Meta a final de año. Empiezo cada día con rezar y agradecer. Siempre gratitud. Lo segundo, afirmaciones positivas de la meta que me he puesto. Lo tercero, prospectar, presentar, dar más información, hacer zooms. Lo cuarto, crecer espiritualmente, leer libros que te aporten, pregúntale a tu mentor, escuchar audios que te aporten, crecer espiritualmente. Okay, and every day, this is what John C. Maxwell said. He said, every day, I listen, I read, and I write. I listen, I read, and I write. So every day, I listen to good podcasts. I listen to calls like this. I listen to audiobooks by mentors. Okay, every day, I listen, I read, I write. Every day, I'm going to read. Okay, I'm in my office over here. I've got books on books. You know, Kobe Bryant, Mama Mentality. I've got success through a positive mental attitude, right? Every day I listen, every day I read, every day I write. Every day I write my goals down. I also write the book, my second book I've been writing now for a while. I write about success. I write about creation. I write about manifestation, right? So every day I read, I listen, and I write. Así que, chicos, esto lo aprendí de John C. Maxwell. Yo cada día escucho, leo y escribo. ¿Qué escucho? Podcast de calidad. Escucho Zooms, llamadas como esta. Escucho audiolibros. Y yo cada día
leo y escribo. ¿Qué yo leo? Tengo aquí libros en mi oficina de Kobe Bryant como Mamba Mentality, mentalidad de Mamba. Tengo libros como La actitud mental positiva, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y tercero, escribo. Recuerda, escucho, leo y escribo. ¿Qué escribo cada día? Escribo mis metas, las reafirmo y aparte también escribo mi segundo libro donde estoy hablando sobre atracción, donde estoy hablando sobre abundancia, donde hablo sobre ser más y por tanto tener más. So you guys, I want to say I greatly appreciate everybody on the call. 2,000 people on a Zoom call on a Sunday afternoon is tremendous. Right now there's a lot of craziness going on in the world, and in this zone, in this environment, it's about impact, it's about positivity, it's about helping people. It's about inspiration, motivation, creation, manifestation. It's a beautiful thing that we're doing here. So I want to say I'm grateful for every single one of you that called in tonight to spend some time with us. Así que chicos, yo quiero daros las gracias a las más de 2.000 personas que habéis estado en esta llamada. Sabéis que ahí fuera todo es una locura, ahí fuera hay mucha locura, pero sabes que este es un ambiente de impacto, de impactar, de inspirar, de crear, de manifestar, de llegar a un siguiente nivel. Es muy bonito todo lo que estamos creando aquí. Realmente os quería dar las gracias de corazón a cada una de las 2.000 personas que hemos estado hoy en esta llamada. So Ferry, Fernando, Richie, Albert, Fran, Adrian, Ivan Briongos, if I miss your name, I'm sorry. I work with the whole company, man. It's hard to remember 150,000 people, but I'm pretty sure I got everybody. You guys are incredible, incredible, incredible leaders, and we are grateful for you. It's been a blessing seeing you all succeed and excel over the last 3 years. To see where you guys were and to see where you are today, it brings me so much joy. And I want to say just thank you for being great human beings and putting people first. Así que quiero dar las gracias de corazón a Ferry, a Fernando, a Richie, a Albert, a Fran, a Miguel Ángel, a Adrián Andújar, a Iván Briongos. Seguro que me dejo nombres, pero recuerda, trabajo con toda la compañía y tengo muchísimos nombres. Pero quiero daros las gracias de corazón porque he visto vuestro proceso. Gracias por ser líderes, gracias por siempre vibrar en amor, gracias por siempre poner a las personas por encima de los números. Y os quiero decir de verdad, de corazón, que muchísimas gracias también por vuestro tiempo. So you guys, I appreciate you, man, and I'll tell you, tomorrow's Monday. Let's make this upcoming week the biggest week of your organization, the biggest week in sales volume, the biggest week in rank advancement, the biggest week in momentum, the biggest week in excitement, the biggest week in love, the biggest week in tenacity. The biggest week for greatness is going to be this week. I believe that. You guys have got to believe that as well. Así que chicos, mañana es lunes, ¿vale? Mañana es lunes y vamos a encargarnos de que a partir del lunes tengamos la mayor semana para tu organización, para tu equipo, la mayor vibración, el mayor amor, el mayor sentimiento de éxito. Asegúrate de que esta semana realmente atraes muchísimo más, porque yo estoy seguro y yo creo firmemente que esta es la semana. Y si yo lo creo, tú también lo puedes creer. So you guys, I appreciate you. I'll see you over there on Instagram, and I love you guys. God bless. Take care. Have a great day. Así que chicos, muchísimas gracias. Os quiero, os valoro, os aprecio a cada uno de vosotros. Nos veremos por Instagram. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y también gracias a todos los líderes. Muchísimas gracias, chicos.